Dear students, this is Prakash Lakshati, lecturer in physics, KLE PU College, Gokak. Today, we are going to deal with the ninth topic of second PU syllabus, that is ray optics. The topic is ray optics. See the headline. There are two words. One is ray and the other one is optics. So first we should understand what is the meaning of optics. What is the meaning of optics? So optics is a branch of physics. Optics is a branch of physics in which we study the light. So in your previous class, in your PUC first year, you have studied the mechanics and thermodynamics, which were the branches of physics. In mechanics, you were studying the motion. In thermodynamics, you were studying the heat and temperature. In the same way, optics is also a branch of physics. And here, we study the light. So, the study of light, it includes its sources, its phenomena, and the properties of light. So how to define the optics? Optics is a branch of physics that deals with the study of light. Then what is the light? What is the light? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು. Light ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? So basically light is a form of energy. Light is a form of energy due to which we can visualize the world. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವ? ಲೈಟ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಲೈಟ್? ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಲೈಟ್? ಸೊ we can define it like light is an electromagnetic radiation. Light is an electromagnetic radiation having wavelength 400 nanometer to 750 nanometer. So this is the wavelength of range of wavelength of the light. Okay, and one more important thing, the speed of light. The speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this is the maximum attainable speed in the universe. So is the maximum attainable speed in the universe, right? So you got a meaning about the optics. Is a study of light. And in our headline there is one more word, that is ray, and I write it as ray of light. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ, ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್. See, there is a source, okay, like a candle. There is a candle, and there is a screen. There is a screen, or I am having a laser here, a laser, and if I switch on the laser, so what happens? There will be a focus on the screen. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೇಸರ್ ದಿಂದ ಬೆಳಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾ, ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ತರ ರೇಸ್ ಬೆಳಿತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಲೇಸರ್ ದಿಂದ ಈ ತರ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ray of light, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು. ಹೌದಾ? Then how to define the ray of light? So ray is the visual representation of propagation of light. So ray is visual representation of propagation of light. Propagation of light ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಅದ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಬೆಳಕು ಸಾಗುವ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವ? ರೇ. Okay, next point, beam of light. Beam of light. See, if there is a source and from the source the number of rays are coming out.
the number of rays are coming out. For this I call this is beam of light. This is beam of light. Beam of light means the group of rays, the bundle of rays of light is called the beam of light. Okay, and the next point. See, whenever light incident on a surface, there may be 3 chances. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ 3 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದೇನಂದ್ರೆ, so when light incident on a surface, the light may absorb, or the light may reflect, or the light may transmit. Okay, so absorption of light may take place, or reflection may take place, or transmission may take place on the surface when it is incident. And in your previous class, in thermal properties of matter, you have studied absorption of electromagnetic waves. So that was IR radiation, how it absorbs and how it transmits, you have studied. And here we are focusing on the reflection. So whenever the light falls on the surface, there may be a chance of reflection. So now we start the concept of reflection. See, is a surface. Whenever a ray of light incident on a surface, it bounces back to the same medium from that surface. So this is called reflection. And see, before that reflection, first we should know what is the surface. I call the surface as an interface. What is the interface? Interface is the surface that divides the 2 media. Interface is the surface that divides 2 media. And see, whenever the light incident on interface, if the light incident on interface and bounces back to the same medium, from the interface, so this phenomenon is called the reflection. Light ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವ. ನಾವು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಈ ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದ. ಇದು ನಾನು ಹಿಡಿದಿರೋ ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಾ? ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದಿಸ್ ಒನ್, but the image, it doesn't have any physical existence. It is just an appearance of object, and it has you can't touch that image. It doesn't have any physical existence. Okay, so kannadadalli image ge pratibimba anta karitar, object image. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇದಾವ. ಸೊ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ನಾವೇನು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದ ಇಮೇಜ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. And where you can observe the irregular reflection, and the irregular reflection is also a very important phenomenon. ಈ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದಾವ. ಸೊ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, rays of light from the source incident on a surface on a body. Those incident rays may reflect from that surface, and those reflected rays converges on in our eyes. As a result, we can sense about that object.
ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದ, ಆ ಬಿದ್ದಂತ ರೇಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅವ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾ? ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಚಾಕ್ಪೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಾತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡೋರು ವಿಂಡೋ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಾ, ಅವಾಗ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದ, ಆ ಬಿದ್ದಂತ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದ, ಅವ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಾತದ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬರಲಾತದ ಲೈಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಾತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತ, ರೆಟಿನ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸೇಮ್ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೀಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಾತದೆ, ರೀಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ರೀಬೌನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ. Okay, irregular pattern andrenu. See, even though the board or any such materials, they seems they are very smooth. If I touch, so I can say this is a very smooth surface. But in microscopic view, the surface is like this. Now microscopic view ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಬ್ಬು ಮತ್ತೆ ತಗ್ಗುಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ, ಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ is not in a systematic manner. Is not in a systematic manner. These are reflected rays. But in case of regular reflection, if these are the incident rays, the reflected rays will be like this. So this is regular reflection. Regular reflection. And this is irregular reflection. Irregular reflection. As a result of regular reflection, you can get the image of the object from where the rays are coming. And here you can't get the image. For example, here there is a candle. Here there is a candle, and here is also a candle. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಂದ ಹೋಗಿದ್ದ ರೇಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. Is it clear? Okay. But in this topic, we are interested on the regular reflection. And in regular reflection, so usually we go through the mirrors. So how the image forms and where the image forms. So these are the things in our reflection, right? So the word mirror. Do you know what's a mirror? What's a mirror? So mirror is optically plane surface. Mirror is optically plane surface. Which is the optically plane surface? In our diagram, I say this is optically plane. Why it is optically plane? Because it is giving a regular reflection and is forming the image. So that's why this is okay. And this is irregular reflection. And this is not optically plane surface. Optically plane surface ittu andre ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ಇಮೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾವ, ರೈಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಡಿತು, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್, ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದ. Optically plane surface. For example, mirrors. Okay, so optically plane surface is called the mirror. In the mirrors, there are two types. One is plane mirror,
one is plain mirror, another one is spherical mirror. Plain mirror and spherical mirror. Okay, so plain mirror usually we use to get the image of our. So ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್. ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸಿ there will be a hollow sphere made up of glass. Hollow sphere made up of glass. If I cut this hollow sphere, I can get this part of that glass. A glass sphere ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದ ಈ ತರ, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಈ ಸೈಡ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಈ ಸೈಡ್ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗ್ತದ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ and this acts like a reflecting surface, and such a mirrors are called convex mirrors. These are convex mirrors. So instead of coating in this side, if I coated outer side, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಈ ತರ, ಅವಾಗ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, and this is called concave mirror. This is concave mirror. So there are two types of spherical mirrors, convex and concave. So concave mirror significant ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? See, if there is depression, at the center of reflecting surface, that is concave. If there is a bulge at the center of a reflecting surface, that is convex. Reflecting surface ಮಧ್ಯಭಾಗ ಉಬ್ಬಿದ್ದು convex. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಏನಾದ್ರು ತಕ್ಕಾಗಿತ್ತ ಅದೇನದು ಕಾಂಕೇವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಮಿರರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದ. ನಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ can't we manufacture a mirror? So the question is, can't we manufacture a mirror without glass? So the answer is yes, we can manufacture a mirror without glass. Then why do you use the glass at almost case? So ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿರರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸಾರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿರರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಸೊ ಕೇಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if I coated here, so this is a plain surface. If I coated silver and ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಇಂದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ರಫ್ ಇರ್ತದ. ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ, ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಾ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಫೈನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಹಳ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಅವಾಗ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಫ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಈ ತರ. ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಿರರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಲೈಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿರರ್. ಅಂಡ್ yes, we can manufacture a mirror without the glass. So if you use a technique, so mirror ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ we can coat the silver in a very fine manner so that there will not be a rough surface. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈನ್ ಆಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ,
So while a silver coating, it self acts like a mirror without any glass medium. And such advanced mirror are used in the telescopes. Usually reflecting telescopes having such a silver mirrors. So where there will not be a glass material. Okay. So mirror, there are two types: plane mirror, spherical mirror. Spherical mirror ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದಾವ: ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ಕಾನ್ಕೇವ್. ಉಬ್ಬಿದ ಭಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್, ತಗ್ಗಾದ ಭಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದ? Next, some important terms related to spherical mirrors. Okay, ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮಿರರ್ ಇದು? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಶೇಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಶೇಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. The midpoint of a reflecting surface so is called pole of a mirror. Reflecting surface is ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಬಿಂದುವಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕಾ? ಪೋಲ್. ಪ್ರತಿಫಲನದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅದು ಪೋಲ್. And second one, so it is midpoint of a reflecting surface. Midpoint of reflecting surface. And next, an imaginary axis. An imaginary axis which passing through the pole, so that is called the principal axis. This is principal axis. Okay, so what's the principal axis? It is an imaginary axis that passes through the pole. So ಇದು imaginary axis ಇರ್ತದ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. Center of curvature. Okay, we know this is a part of a hollow sphere of glass. Our mirror is a part of a hollow sphere. ಒಂದು hollow sphere ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಿರರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. If I extend this one, so there will be a sphere. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, it is the center of sphere. It is the center of sphere of which mirror is a part. It is the center of a sphere of which mirror is a part. Okay, and fourth one, radius of curvature. Radius of curvature. Okay, so this is center point and this is pole. This distance is called radius of curvature. Then how to define radius of curvature? The distance of C, the distance of center of curvature from the pole. This is called radius of curvature. And the fifth point, principal focus. Principal focus. See, whenever there is a parallel incidence, if the rays of light are incidenting parallelly on the mirror like this, okay, so they reflected back, and those reflected rays meet somewhere on the principal axis. So that meeting point on the principal axis is called principal focus. Then how to define the principal focus? It is you can say it is a meeting point. Is a meeting point. Okay, so how to define the principal focus? It is point on the principal axis, is a point on the principal axis where all reflected rays meet, by the parallel incidence.
Okay, once again, what's the principal focus? It is the point on principal axis. It's a point on principal axis where all reflected rays meet by the parallel incidence. Mirror ge rays of light parallel incident ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ನಾ ಅವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಾ ರೇಸ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. And the sixth one, this is focal length. Focal length. Okay, so here, now I call this as the focal length. The distance from here to here. And how to define the focal length? Focal length is a distance of principal focus. It's a distance of principal focus from the pole. Okay, so these are the very important points if you want to study the spherical mirror. So often you use these words, so you should be aware about the meaning of these words. Okay, once again, what is the pole? This is right. Pole, it is the midpoint of reflecting surface of the mirror. Principal axis, the imaginary axis which passes through the pole. Third one, center of curvature. It is the center of a sphere of which the mirror is a part. Fourth one, the radius of curvature is the distance of principal focus from the pole. Fifth one, principal focus. It is the point on principal axis where all reflected rays meet by the parallel incidence. Sixth one, focal length. It is the distance of principal focus. Is the distance of principal focus from the pole. Next point is Cartesian sign convention. Cartesian sign convention. So in optics, some distance are taken to be positive and some are negative, and this is a rule for so. Which should we take the positive and which should be the negative? Okay, the first rule is all the distances must measure from the pole. So always you should, for example, I want to measure the focal length of this concave mirror. So I should start a distance. For example, I say the focal length is 10 centimeter. So I should start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 like this. So all the distances must start from the pole. This is the first rule. And second one, okay. So this is the incident light. This is incident light. Okay. In this direction, the light is incidenting. So if the direction of measurement is in the direction of incident ray, we should take it as a positive. Incident ray direction ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ the direction of measurement is opposite to the incident ray, it should be negative. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Okay, for example, the focal length of the concave, is it positive or negative? I say this is focal length. Yep. And if you want to measure it, I should start it from the pole 1, 2, 3, 4, 5 like this in this direction. Here, the direction of measurement is opposite to the incident ray, opposite to the direction of incident ray. So that's why its focal length is negative. And what is this point? This is center of curvature. I want to measure its distance. So as per the first rule, it should start from the pole 1, 2, 3, 4 like this, right? And the direction of measurement is opposite to the incident ray. So that's why the R is also negative in this case. Is it clear? Okay. For the same point, in case of convex mirror, right? This is principal axis, right? If the rays are incidenting on the concave mirror, what happens?
so they diverges. They diverges. If I extended them backward, if we extended them backward, they meet somewhere here. They meet somewhere on other side of mirror. For this point, we call the focal length. And its center of curvature. So what center of curvature is the center of sphere of which mirror is a part. So this is the sphere if we extend it, and the C will be here. Now I want to measure the focal length. So where is pole? Pole is here. So all the distance must be from the pole, and 1, 2, 3, 4, 5. If I measure the focal length, so the direction of measurement and the direction of incident ray. Incident ray and the direction of measurement both are in same direction. That's why F is positive. And I want to measure R, radius of curvature. Our direction of measurement must from P to C. So P to C, our direction of measurement and incident ray both are in same direction. So that's why it is also positive. That's the second rule. And the third one, if the distances are perpendicular to the axis and they are in upward direction. If the distances are upward direction, if you are measuring in upward direction perpendicular to the axis, so that are taken to be positive. If you are measuring in downward direction, they are taken to be negative. So these are the important rules, so which are referred as Cartesian sign convention. Okay, we can note down the rules. The first one, all the distances must measure from pole. And second, the distances measured in the direction of incident ray are taken to be positive, while those measured in opposite direction are taken to be negative. Upward distances perpendicular to the principal axis, so they are taken to be positive. Downward distances perpendicular to the principal axis, they are taken to be negative. So these are the rules of sign convention. You may note down. General rules to draw ray diagram. First one, if the incident ray is parallel to the principal axis, where the principal axis? This one. If the incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray must pass through the F. So this is our first rule. For the first rule, if the incident ray is parallel to the principal axis, then reflected ray passes through the F, principal focus. Okay. And the second rule, the reverse of this case. If incident ray is passing through the F, then the reflected ray will be parallel to the principal axis. The reflected ray is parallel to principal axis, reflected ray, and this is incident ray. If the incident ray is passing through the principal focus, the reflected ray will be parallel to the principal axis. Second rule. And the third one. If the incident ray is passing through the C, then the reflected ray retraces its path. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ. ಯಾವ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತದನೋ ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಯಾವಾಗೇನು ಇವ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ರೂಲ್ಸ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು, ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿತ್ತಾ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಎಫ್ ದಾಗ ಬಂತ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇರ್ತದ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಏನಾದ್ರೂ ಸೀನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇನು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. Next point, position of image with respect to position of object.
For mirror, if you know the position of object, so you can estimate where will be its image. Particular point ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, if the object is at infinite, the object is at infinite. So ಈ ತರ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಈ ತರ ಬರೆದೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್, ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಯಲ್ ಆರ್ ವರ್ಚುವಲ್. ರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಯಾವಾಗ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ, ಯಾವಾಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗ್ತದ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಈ ತರ ಬರೆದ ಇಮೇಜ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇಮೇಜ್ ಇದೇ ತರ ಬರೆದ, ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದು ಇರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋಬೇಕಾ, ವರ್ಚುವಲ್. ವರ್ಚುವಲ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಈ ತರ ಬಂದಿತ್ತ, inverted. If it is an inverted picture, so we call it as a real image. Okay, how to identify real and virtual images? So if it is erect image, it is virtual. If it is an inverted image, it is real. Okay, so if the object, the first position, if the object is at infinity, object is at infinity, image L form ಆಗ್ತದ. So this first position, image forms at F. Image forms at F. I call this is the first position of image, first position of object. Okay, so why it forms at F only? So if the object is at infinite, the rays from the source fall parallelly, incident parallelly on the mirror, and the parallel rays converges at F, they meet at F, so that's why the image forms at F. One more important thing, where the image forms. So if you want to get an image, there must be at least two reflected rays. So the point at which at least two reflected rays meet, at that point the image form. Incident, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತದ, ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೇಸಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ. ಅದು ನಾವು ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇದರಿಂದ ಲೈಟ್, ಇದರಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ. ಆ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನಿಸ್ತದ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, if the object just beyond the sea, if the object is beyond the sea, so we'll ಬರೆಯೋಣ. Okay, first one, if the object at infinity, image forms at F. And if the object is beyond sea, where the image forms in between F and C, okay, between F and C. Okay, what about the size? For the first one, when it is at infinity, the image forms at F, and the size, because this is point size. What about the nature? So it is inverted picture, so that's why it is real. And second one, when it is beyond C, the image forms between F and C. What about the size? So if you compare its size, so it seems it is smaller. So you can write a small size, or you can write a diminished image. And what about the nature? This is also real. And the third point, if the object is at C, the image forms at the same position. This is the third. Okay, so right, when they are object at C, the image is also at C. And what about the size?
same size as that of object. Object ಯಾವ size ಇರ್ತದ image same size ಇರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ nature ಯಾವ ತರ ಇದೆ, it is real because it's an inverted one. If the object somewhere here was the position of object, now it is in between F and C, between F and C, where the image forms here, image forms here, where the image form beyond the C, image forms beyond the C. And what about the size? What about the size? This is the object and here it is an image. So it is an enlarged image. Enlarged image and the nature is real. Okay. And next, if the object is at F, if the object is at F, where the image forms, so image forms here. This is fifth one. Is it? Okay. So object at F and the image at infinity. And what about the size? What about the size? So it is very, very large. We write it as much enlarged. Much enlarged. And the nature is real one. Nature is real one. Okay. If the object between F and P, if the object is between F and P, where the image forms, so image forms here. This is 6 one. So image L form aita on other side of mirror, on other side of mirror. And what about the size? So this is a magnified image or enlarged image. Enlarged image or magnified image. And what about the nature? See, the picture is erect one, so we should call this as virtual. Virtual. At last, if the object is exactly at P, if the object exactly at P, the image forms are at the same position. Image is also at the same position. So at P, image is also at P. And what about the size? So that should be same as that of object. And the nature is virtual. Okay. See this one. Right. In practical Viva, you may get a question. Name the position where you can get a real image of same size. And here for same size they are having the two positions at C and P. And my question was to get the real image of same size. So real image at C. If I ask name the point where you can get the virtual image of the same size. So that will be at P. It will be at P. You can note down this one. Okay. These are ray diagrams. So ray diagrams of a concave mirror. See the first one. When the object is at image. When the object is at infinity. So that's why the lines are coming parallel. And due to the parallel incidence, the reflected rays meet at F. So this is the position of formation of image. Okay, when the object is at infinity, the image forms at F. Okay, and see the diagram. So the lines are parallel. They reflected from the mirror and they meet at F on the principal axis. This green line is the principal axis and these two red lines are the rays of light. Okay, so this is the first one. And next, when the object
when the object is just beyond the C. So they have written it as object after C. When the object just beyond the C, see here, this green color arrow mark is a symbol of object, and this green line is principal axis. And see a line from the object, so incidenting parallelly on the mirror. As a result, it is passing through the F. Is passing through F because incident ray is parallel, is passing through F. And one more line, it is passing through the C. So if it is incident on a mirror, it retraces its path. And already I told you where the minimum two reflected rays meet. So that is the position of formation of image. And see here the two lines are meeting. This is a reflected ray and this is also a reflected ray. They meet here. So the image forms. When the object is beyond C, the image forms between F and C. In the same way, the third point. So when the object at exactly C, when the object is exactly C, the green arrow is a symbol of object and red arrow is a symbol of image. And see the previous case here, compare the size of object and image. The image size is lesser than the object size. Okay, smaller size. Now when the object is at C, a ray is moving parallelly and incident on mirror and reflected back like this. Okay, so the image forms at C. Compare the size, both are of same size, and this is real image. Next, object between F and C. When the object is between F and C, we kept the object between focal length and center of curvature, this green arrowhead. So from this, a ray is incidenting parallelly and this one. Okay, and the image forms just beyond the C. When the object is in between F and C, image forms beyond C. You can follow that tabular column which I explained earlier. When the object is at infinity, when the object is at infinity, when the object is at F, the image forms at infinity. So the reflected rays, they never meet. So we say they meet at infinity. And the last point, when the object is kept between pole and F. Here is the object. So the image forms here on other side of the mirror. Okay, so these are the ray diagrams of concave mirror. Now we'll stop it here. Today we discussed the meaning of ray optics, the meaning of optics. Next, what is the light, what is the ray of light, what is the beam of light, and what is a mirror, what is the reflection, and about the spherical mirrors, in which there are two types, concave, convex, and some important terms related to the spherical mirror, like a pole, principal axis, center of curvature, radius of curvature, principal focus, focal length. Okay, after that we discussed the Cartesian sign conventions. Then we discussed the general rules to draw the ray diagram. After that we discussed where the image forms with respect to the position of object. And finally we discussed the ray diagram of a concave mirror. Okay, so ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ನೋಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಜಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ. ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.